Hello everyone, welcome back to our class. In the last class we completed exercise 1C section 3. Now in this class we are going to learn most important concepts, that is chord of contact, polar, pole, conjugate lines and conjugate points. వీటన్నిటి కూడా డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి. టుడే we are going to learn definitions with examples. ఓకేనా? ఈ కాన్సెప్ట్స్ కూడా ఎంసెట్కి అండ్ ఐపీకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఇవి. కార్డ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్, పోల్, పోలార్, కాంజుగేట్ పాయింట్స్, కాంజుగేట్ లైన్స్ అన్నిటికీ మ్యాక్సిమం సేమ్ ఫామ్లో ఉంటుంది, కానీ కొంచెం డెఫినేషన్స్ డిఫరెంట్. ఓకేనా? ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ కార్డ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. కార్డ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఫస్ట్ నేను డయాగ్రామ్ నుండి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. సపోజ్ దిస్ is circle s equals 0. This is a circle s equals to 0. Suppose this is P point, exterior point. P of x1 y1 is an exterior point. P of x1 y1 is an exterior point. So from P point we can draw two tangents to a circle. And P point నుండి circle కి two tangents draw చేయొచ్చు. అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ రైట్ సైడ్ టాప్ సైడ్ ఒకటి బాటమ్ ఒకటి P పాయింట్. ఓకేనా? సో దిస్ is first tangent. This circle touches the circle at A point. And this is second tangent. This circle touches the circle, this tangent touches the circle at B point. Exterior point only two tangents, we can draw two tangents to a circle. So first tangent touches the circle at A point, second tangent touches the circle at B point. And first tangent another A point that touches అనుకుందాం. ఇక్కడ this point of contact B point. Now this secant line through A and B, secant AB is called chord of contact. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, A and B, వీటి జాయిన్ చేస్తే ఒక secant వస్తుంది మనకి, అంటే chord ఆర్ secant. ఆ టూ పాయింట్స్ జాయిన్ చేస్తే ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాం మనం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద secant ఈజ్ కాల్డ్ chord ఆఫ్ కాంటాక్ట్. ఈ ఏబిని ఏమంటామంటే, ఈ secant ఏమంటామంటే chord ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అంటాం. దట్ ఈస్ ద chord ఆఫ్ కాంటాక్ట్. Simple. Exterior point on two tangent draw, we can draw two tangents. So let first tangent touches the circle at A point, second circle touches the circle at B point, second tangent. This secant AB is called chord of contact of P with respect to our circle s equals 0. ఓకేనా? ఇదే chord of contact అంటే ఏముండదు, సింపుల్. ఓకేనా? డెఫినేషన్ కూడా అదే. ఇఫ్ ద టాంజెంట్స్ డ్రా త్రూ P of x1 y1 టు ఏ సర్కిల్ s equals 0, టచ్ ద సర్కిల్ ఎట్ పాయింట్స్ A and B. ఇక్కడ A పాయింట్ టచ్ చేస్తుంది, ఇంకో పాయింట్ B పాయింట్ టచ్ చేస్తుంది. దెన్ ద secant AB is called the chord of contact of P with respect to circle s equals 0. This secant AB is called chord of contact. The equation of chord of contact of P of x1 y1 with respect to circle s equals 0 is s1 equals 0. Find the chord of contact find the equation of chord of contact అంటే ఏ ఫార్ములా చేయాలి మనం? s1 is equals 0. This is very very important formula. s1 is equals to 0. Equation of chord of contact is s1 equals to 0. Equation of tangent కూడా ఏం ఫైండ్ చేసాం? s1 equals 0. Equation of chord of contact ఏంటి? s1 is equals 0. s1 means if s is equals to, suppose if s is equals to x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equals 0, then s1 is equals to what? s1 is equals to ఇక్కడ రాస్తున్నా, s1 is equals to xx1 plus y1 plus g into x plus x1 plus f into y plus y1 plus c is equals to 0. Constant same as it is తీసుకుంటాం. This is if s is equals to x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals 0, then s1 is equals to xx1 plus y1 plus g into x plus x1 plus f into y plus y1 plus c. This is s1. ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి మనం కార్డ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ చేయాలి. సపోజ్ s ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సెంటర్ లేదనుకోండి, సపోజ్ s ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు
ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ స్క్వేర్ ఉందనుకోండి, అంటే సెంటర్ ఈజ్ 0,0. సెంటర్ ఈజ్ 0,0 అంటే g ఈజ్ ఈక్వల్స్ 0, f ఈజ్ ఈక్వల్స్ 0. g ఈక్వల్స్ 0 ఇచ్చిన టోటల్ టర్మ్ బికమ్ 0. ఈ టర్మ్ కూడా 0 అవుతుంది. రిమైనింగ్ ఏంటి? xx1 s1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు xx1 ప్లస్ yy1. ఈ ఆర్ స్క్వేర్ కాన్స్టెంట్ ఉంది కదా, మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్. దిస్ ఈజ్ s1. xx1 ప్లస్ yy1 మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్. సో ఇఫ్ సెంటర్ ఈజ్ 0,0, ఇఫ్ సెంటర్ 0,0 ఉంటే ఇది s1 ఈక్వల్స్ టు xx1 ప్లస్ yy1 మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ chord of contact. Now one more definition, pole and polar. I will explain with diagram. Suppose take this as s equals 0 circle. If s equals 0 given circle అనుకోండి, take any point p of x1 y1. p of x1 y1. This is point p of x1 y1. సో ఆ p పాయింట్ నుండి సర్కిల్కి లైన్ డ్రా చేయండి. ఓకేనా? సో ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ఎ లైన్ ఫ్రమ్ p పాయింట్ టు ద సర్కిల్. This line intersects the circle at 2 points. This is first point, this is second point. Take this as point q, this as r. సో ఈ లైన్ అనేది సర్కిల్ని 2 పాయింట్స్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది. సో ఫస్ట్ పాయింట్ని q అనుకుంటున్నా, సెకండ్ పాయింట్ని r అనుకుంటున్నా. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా సర్కిల్ అండ్ లైన్కి, ఈ పాయింట్ దగ్గర టాంజెంట్ డ్రా చేయండి. డ్రా ద టాంజెంట్ ఎట్ q పాయింట్ ఎట్ r పాయింట్. డ్రా ద టాంజెంట్స్ ఎట్ q పాయింట్. q పాయింట్ దగ్గర టాంజెంట్ డ్రా చేయండి అండ్ డ్రా ద టాంజెంట్ ఎట్ r పాయింట్. ఓకేనా? సపోజ్ ఇఫ్ ఐ డ్రా ద టాంజెంట్ ఎట్ q పాయింట్, ఇట్ విల్ బికమ్స్ లైక్ దిస్. ఇలా వస్తుంది q పాయింట్ దగ్గర టాంజెంట్ డ్రా చేస్తే. అండ్ సేమ్ r పాయింట్ దగ్గర టాంజెంట్ రాయండి. సో ఇట్ విల్ బికమ్స్ లైక్ దిస్. దిస్ ఇస్ అ టాంజెంట్. ఓకేనా? ఈ 2 టాంజెంట్స్ ఒక పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవుతాయి. 2 టాంజెంట్స్ మీట్ ఎట్ 1 పాయింట్. సో ఏదో ఒక పాయింట్ అనుకోండి. 2 టాంజెంట్స్ మీట్ ఎట్ 1 పాయింట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సేమ్ ఫ్రమ్ p పాయింట్ డ్రా అనదర్ లైన్. ఇంకొక లైన్ కూడా డ్రా చేయండి. సో దిస్ లైన్ ఇంటర్సెక్ట్ ఎట్ q డాష్. అనదర్ పాయింట్ టేక్ దిస్ యాజ్ q డాష్, q1. దిస్ యాజ్ r1. ఇది r1 పాయింట్ అనుకోండి. ఇది q, ఇది r. ఫస్ట్ పాయింట్ r ఏంటి? ఇది r1. ఈ పాయింట్ r1 అనుకుంటున్నాం. ఓకేనా? సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఏం చేయాలంటే ఈ q1 పాయింట్ దగ్గర టాంజెంట్ డ్రా చేయండి. సేమ్ డ్రా ద టాంజెంట్ ఎట్ q1 పాయింట్. ఎగ్జాక్ట్ రావచ్చు, కొంచెం చేంజెస్ అవ్వచ్చు. ఇట్లా మనకి ఇక్కడ డ్రా చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ r1 పాయింట్ దగ్గర ఉంది కదా, ఇక్కడ కూడా టాంజెంట్ డ్రా చేయండి. ఇలా ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి. ఓకేనా? సో ఈ టాంజెంట్స్ కూడా ఒక పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి. దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ దీస్ 2 టాంజెంట్స్. ఇంకా ఇంకో లైన్ డ్రా చేసాం అనుకోండి. p పాయింట్ నుండి ఇలా ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇంటర్సెక్ట్ అయితే ఇక్కడ టేక్ దిస్ యాజ్ q2. ఇది q2 పాయింట్ అనుకుంటున్నా. ఇది r2 పాయింట్. టేక్ దిస్ యాజ్ r2 పాయింట్. ఇది q2, ఇది r2. సో ఇక్కడ కూడా టాంజెంట్ డ్రా చేసి ఇలా వస్తాయి మనకి. వీ విల్ గెట్ టాంజెంట్స్ లైక్ దిస్. ఇలా వస్తాయి. ఓకేనా? ఇక్కడ ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇదొక ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్, ఇదొక ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్, ఇదొక ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్. ఎగ్జాక్ట్లో వస్తే మనకి ఇట్లా వస్తాయి, ఎగ్జాక్ట్ వస్తాయి ఇలా. ఇదొక ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్స్. ఓకేనా? సో ఈ పాయింట్స్ అన్ని కూడా దీస్ పాయింట్స్ లైస్ ఆన్ ద సింగిల్ స్ట్రేట్ లైన్. ఈ పాయింట్స్ అన్ని కూడా ఒక లైన్, స్ట్రేట్ లైన్లో ఉంటాయి. ఇట్లా స్ట్రేట్ లైన్ డ్రా చేసిన అనుకోండి. దీస్ ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్స్ లైస్ ఆన్ వన్ స్ట్రేట్ లైన్. ఒక స్ట్రేట్ లైన్ మీద ఉంటాయి పాయింట్స్ అన్ని కూడా ఇలా. సో ఆల్ దీస్ ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్స్ లైస్ అనే వన్ లైన్. లైన్స్ అనే లైన్, ఆ బ్లూ కలర్ ఉంది కదా, ఆ లైన్ మీద ఈ పాయింట్స్ అన్ని కూడా స్ట్రేట్ లైన్లో ఉంటాయి, ఈ ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్స్ అన్ని కూడా. సో దిస్ లైన్ ఈజ్ కాల్డ్ పోలార్. ఈ లైన్ ఏమంటామంటే మనం పోలార్ ఆఫ్ పి అంటాం. పోలార్, దిస్ లైన్ ఈజ్ కాల్డ్ పోలార్. ఓకేనా? పోలార్ అంటే ఇదే, దిస్ లైన్ ఈజ్ కాల్డ్ పోలార్. పోలార్ అంటే ఏంటి? ఈ పి పాయింట్ నుండి కొన్ని లైన్ డ్రా చేస్తే సర్కిల్కి ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్స్ నుండి టాంజెంట్ డ్రా చేసినప్పుడు ఆ టాంజెంట్స్ అనేవి ఒక పాయింట్స్ దగ్గర మీట్ అవుతాయి. ఆ ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్స్ అనేవి ఒకే లైన్లో ఉంటాయి. లైన్స్ అండ్ స్ట్రేట్ లైన్. సో దట్ స్ట్రేట్ లైన్ ఈజ్ కాల్డ్ పోలార్. అండ్ దిస్ పీ పాయింట్ ఈజ్ కాల్డ్ పోల్. పీ పాయింట్ ఈజ్ కాల్డ్ పోల్ అండ్ దిస్ స్ట్రేట్ లైన్ ఈజ్ కాల్డ్ పోలార్.
ఇదే పోలార్ అండ్ పోల్ అంటే. పోల్ అంటే సింగిల్ పాయింట్ ఉంటుంది, పోలార్ అంటే లైన్ ఆర్ స్ట్రైట్ లైన్. దట్ లైన్ ఈజ్ కాల్డ్ పోలార్ అండ్ దిస్ P point is called pole. P point is called pole. Okay na? Now see the definition. Let S equals to be a circle and P be any point in the plane other than the center of S equals 0. P అనేది any point other than the center కాకుండా any point ఎక్కడైనా తీసుకోవచ్చు. If any line draw through the point P meets the circle in 2 points Q and R, అంటే ఇక్కడ నుండి P అని ఒక లైన్ డ్రా చేస్తే Q దగ్గర R దగ్గర మీట్ అయింది. Then the points of intersection of tangents drawn at Q and R line on the line called polar of P. అంటే ఈ P నుండి Q నుండి టాంజెంట్ డ్రా చేసినాం, R నుండి కూడా డ్రా చేస్తాం కదా, ఈ ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ ఒక లైన్ మీద ఉంటుంది. దట్ లైన్ ఈజ్ కాల్డ్ పోలార్. మనకి డెఫినేషన్లో ఓన్లీ వన్ లైన్ ఇచ్చిండు. హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ అనదర్ లైన్, సెకండ్ లైన్, థర్డ్ లైన్. మన అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఇలా డ్రా చేస్తున్నా. ఓకేనా? సో దిస్ లైన్ ఈజ్ కాల్డ్ పోలార్ అండ్ దట్ పాయింట్ ఈజ్ కాల్డ్ పోల్. The equation of the polar, ఈ లైన్ ఈక్వేషన్ కావాలి కదా. సో లైన్ ఈక్వేషన్ ఇస్ S1 equals 0. S1 is equals to 0. ప్రీవియస్ డెఫినేషన్లో కార్డ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్, కార్డ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అంటే కూడా S1 equals 0 అండ్ పోలార్ అంటే కూడా S1 is equals 0. పోలార్ అంటే లైన్ కదా, అంటే లైన్ ఈక్వేషన్ అంటే S1 equals 0 పోలార్. The equation of the polar of P of x1 y1 with respect to S equals 0 is S1 is equals 0. This is the equation of polar. Equation of polar is S1 is equals to 0. We know already what is S1. X1 plus y1 plus g into x plus x1 plus f into y plus y1 plus c is equals 0. అదే సర్కిల్ అనేది x² plus y² is equals to r² ఇచ్చిన అనుకోండి, S1 is equals to xx1 plus y1 minus r² is equals to 0. ఓకేనా? This is the definition of pole and equation of polar. The definition of pole and polar, and this is the equation of polar. Polar equation అంటే S1 is equals to 0. ఓకేనా? These are important formulas to find pole of any line. అంటే పోల్ ఫైండ్ చేయడానికి ఫార్ములా ఇది. పోలార్ అంటే S1 equals 0 ఫార్ములాని ఫైండ్ చేస్తాం. పోల్ అంటే పాయింట్ కావాలి కదా, ఆ పాయింట్ అంటే ఈ ఫార్ములాని ఫైండ్ చేస్తాం. The pole of Lx plus My plus n equals 0. The pole of Lx plus My plus n equals 0 with respect to the circle x² plus y² is equals to a square is minus a square L by n, minus a square m by n. సర్కిల్ అనేది ఈ ఫామ్లో ఉందనుకోండి, x² plus y² is equals to a square. Here center is 0, 0. Center is 0, 0. Then pole of that line, this line is minus a square L by minus a square L by n, minus a square m by n. అంటే సర్కిల్ ఈ ఫామ్లో ఉంటుంది మనకి. దిస్ ఇస్ సర్కిల్ S equals 0. అంటే గివెన్ లైన్ ఏంటి మనకు పోల్ కదా, పోలార్ కదా, ఇది పోలార్. సో దిస్ ఇస్ పోల్. సో టాంజెంట్స్ ఇలా డ్రా చేస్తాం కదా, మనం లైన్ డ్రా చేస్తాం కదా, అంటే ఈ టాంజెంట్స్ ఇలా ఉంటాయి. సో ఈ పాయింట్ ఫైండ్ చేయడానికి ఫార్ములా ఏంటంటే ఇది మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ఎల్ బై ఎన్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ఎం బై ఎన్. సో ఈ లైన్ ఉంది కదా, ఈ లైన్ ఏంటంటే గివెన్ లైన్. వాట్ ఈస్ ద గివెన్ లైన్? Lx plus My plus n equals 0. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ద పోల్ ఆఫ్ Lx plus My plus n equals 0 లైన్ సేమ్ ఉంది. విత్ రెస్పెక్ట్ టు సర్కిల్ x² plus y² plus 2gx plus 2fy plus e equals 0 is minus g plus lr² by lg plus m of minus n, minus f plus mr² by lg plus mf minus n. ఇక్కడ సెంటర్ ఏంటి? జనరల్ ఫామ్. సరే, జనరల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఫామ్లో ఇది. ఈ ఫస్ట్ దాంట్లో సెంటర్ ఈజ్ 0, 0. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సెంటర్ విత్ 0, 0 అండ్ రేడియస్ a. దిస్ ఇస్ జనరల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్. ఇస్తే ఏంటి పోల్ ఫామ్లో ఏంటంటే మైనస్ g ప్లస్ lr² బై lg ప్లస్ mf మైనస్ n, మైనస్ f ప్లస్ mr² బై lg ప్లస్ mf మైనస్ n. సో ఈ టూ ఫార్ములాస్ very important. Now we will do one example. In page number 51 we have this problem. Find the equation of the polar of 2, 3 with respect to the circle x² plus y² plus 6x plus 8y minus 96 is equals to 0.
So what is the given point? Given point 2 comma 3. Given point 2 comma 3. Given point 2 comma 3. And what is the given circle? Let S is equals to. Let S is equals to what? X square plus y square plus 6x plus 8y minus 96 is equals to 0. This is S. What is center? 2g is equals to 6. Compare with general form. So 2g is equals to 6. G is equals to 6 by 2. 2 1s are 2 3s are. G is equals to 3. And 2f is equals to 8. 2f is equals to 8. F is equals to 8 by 2. F is equals to 8 by 2. So 2 1s are 2 4s are. F is equals to 4. And C is equals to what? C is equals to minus 96. C is equals to minus 96. What is the equation of polar? Polar equation find cheyali kada. Polar ante line. So equation of polar is what is the formula? S1 is equals 0. This is the formula. Equation of polar is S1 is equals to 0. S1 ante enti? X1 plus y1 plus g into x plus x1 plus f into y plus y1 plus c is equals to 0. Now substitute values. What is given point? Take this as x1 y1 is x1 y1 x1 y1. So x1 is equals to what? 2. X into 2 plus y into y1 is equals to 3 plus g value, g is equals to 3, x plus x1 value 2 plus f into f is equals to 4 into y plus y1 is equals to 3, y plus 3 plus c is equals to minus 96. C is equals to minus 96 is equals to 0. Okay na? Now 2 into x 2x plus y into 3 3y plus 3y plus 3 into x 3x 3 into x 3x plus 3 2s are 6 3 2s are 6 plus 4 into y 4y plus 4 3s are 12 minus 96 is equals to 0. 4 3s are 12 minus 96 is equals to 0. Like terms unte add cheyandi. 2x plus 3x 5x 3y plus 4y 7y. Next 6 plus 12 18 96 minus 18. So 78 minus 78 is equals to 0. So this is the equation of polar. That is equation of polar. Equation of polar and formula enti? S1 is equals to 0. S1 ante xx1 plus yy1 plus g into x plus x1 plus f into y plus y1 plus c is equals to 0. So this is the equation of polar. Now one more important problem. Find the pole of x plus y plus 2 equals 0 with respect to the circle x square plus y square minus 4x plus 6y minus 12 equals 0. Same 51 page number lo untundi example 2 kuda. Okay na? Now solution. So what is given circle? A given circle is x square plus y square minus 4x plus 6y minus 12 is equals to 0. This is a given circle. So first find center g comma f find cheyandi. So compare this equation with general form. X square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals 0 to compare cheyandi. So 2g is equals to minus 4 and g is equals to minus 4 by 2. So 2 1s are 2 2s are is equals to minus 2g value. So 2f is equals to 6. 2f is equals to 6. F is equals to 6 by 2. So 2 1s are 2 3s are. So f is equals to 3. And constant c is equals to minus 12. C is equals to minus 12. Therefore g is equals to minus 2.
F is equals to 3, C is equals to minus 12. Find radius. So what is R? R is equals to under root of G square plus F square minus C. Radius is equals to under root of G square plus F square minus C. So what is G value? Minus 2. And minus 2 whole square plus F is equals to 3 square minus C is equals to minus 12 under root. Minus 2 square ante 4 plus 3 square ante 9 minus into minus plus 12. 4 plus 9 plus 12 25 root 25. Root 25 is equals to 5. So R is equals to 5. Radius is equals to 5. So what is the given line? Given line is given మనకు పోల్ ఫైండ్ చేయాలంటే ఒక పోలార్ కావాలి, లైన్ కావాలి. సో గివెన్ లైన్ ఈస్ what is the line? X plus y plus 2 equals 0. X plus y plus 2 is equals to 0. So దీన్ని lx plus my plus n equals 0 తో కంపేర్ చేయండి. lx అంటే x coefficient is l is equals to 1. m is equals to y coefficient 1 and n is equals to 2. l is equals to 1, m is equals to 1 and n is equals to 2. Now we have to find pole. So what is pole formula? Pole is equals to minus g plus lr square by lg plus mf minus n comma minus f plus mr square by lg plus mf minus n. Pole formula. Now substitute all values, L value, G value, L, M, N, G, F, R. అన్ని వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ జీగా ఫస్ట్ మైనస్ ఆఫ్ వాట్ ఇస్ జీ వాల్యూ minus 2 ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ 1 ఇంటూ రేడియస్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 5. సో 5 స్క్వేర్ బై ఎల్జీ. ఎల్ అంటే 1, జీ అంటే -2 ప్లస్ ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1, ఎఫ్ అంటే 3 మైనస్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 కామా మైనస్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి 3 కదా అంటే -3 ప్లస్ ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 ఇంటూ 5 స్క్వేర్ బై 1 ఇంటూ -2. డినామినేటర్ సేమ్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఎల్జీ ప్లస్ ఎంఎఫ్ మైనస్ ఎన్ కదా. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఉంటుంది ఎల్జీ ప్లస్ 1 ఇంటూ 3 -2. ఓకేనా. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 2 ప్లస్ 5 స్క్వేర్ ఇంటూ 25. సో 25 బై ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ -2 3 1s are 3 plus 3 -2 comma -3 plus 5 square into 25 by -2 plus 3 -2 is equals to 2 plus -2 -4. So 25 by -2 -4 -4 plus 3 -1 by -1 comma -3 plus 25 by -1 is equals to 2 minus 25 comma -3 minus 25. 2 minus 25 అంటే -23 minus 28. This is a pole. Pole of this line is -23 comma -28. Therefore pole is -23 comma -28. Pole is -23 comma -28. Now one more definition, conjugate points. 2 points P and Q are said to be conjugate points if with respect to circle S equals 0 if Q lies on the polar of P. Q అనేది P యొక్క పోలర్ మీద ఉంటే P and Q are said to be conjugate points. సో ఒకసారి చూద్దాం. సపోజ్ ఈ సర్కిల్ S equals 0 P పాయింట్ x1 y1 అనుకోండి. లైన్ డ్రా చేసాం సర్కిల్కి. ఇక్కడ ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ Q వస్తుంది, ఇక్కడ R వస్తుంది. సో వీటి నుండి ట్యాంజెంట్ డ్రా చేస్తే ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి. ఓకేనా. సో ఇంకొక ట్యాంజెంట్ డ్రా చేస్తాం కదా, ఇంకో లైన్ డ్రా చేస్తాం కదా, ఇంకొక ట్యాంజెంట్ ఇక్కడ Q1 వస్తుంది, R1 వస్తుంది. సో ఇవి కూడా ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి పాయింట్స్. సో విదిన్ పోలర్ ఏంటి, దిస్ లైన్ ఇస్ కాల్డ్ పోలర్ ఆఫ్ వాట్, పోలర్ ఆఫ్ P. ఈ లైన్ మీద ఇఫ్
if this q point lies on this line, this is called polar of p. ఈ లైన్ ఇక్కడ నుండి ఈ లైన్ ఉంది కదా, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ పోలర్ ఆఫ్ p. అంటే ఈ లైన్ మీద q పాయింట్ ఎక్కడ ఉన్నా సరే, ఇఫ్ q lies on this polar, then p and q points are said to be conjugate points. సపోజ్ q ఇక్కడ ఉందనుకోండి, ఎనీ పాయింట్ ఇక్కడ pq తీసుకుంటున్నా. సపోజ్ q lies on this line, q అనే లైన్ మీద ఎక్కడ ఉన్నా పర్లేదు. సో these 2 points are said to be conjugate points. ఓకేనా? Next, the condition that 2 points p of x1 y1 and q of x2 y2, ఒక p point x1 y1 and q point x2 y2 are conjugate points with respect to the circle s equals 0 is s12 equals 0. 2 points అనేవి కాంజుగేట్ అవ్వడానికి కండిషన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ ద కండిషన్? s12 is equals to 0. s12 is equals to 0. 2 points are conjugate. 2 points కాంజుగేట్ అవ్వాలంటే కండిషన్ 2 మార్క్స్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ కండిషన్. ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇది కండిషన్ చేసి సాల్వ్ చేస్తాం. సో వాట్ ఈస్ ద కండిషన్? s12 is equals to 0. నెక్స్ట్, కాంజుగేట్ లైన్స్. వాట్ ఈస్ s12? s12 is equals to what? s12 is equals to x1 x2 plus y1 y2 plus g into x1 plus x2 plus f into y1 plus y2 plus e is equals to 0. This is s12 of general equation of circle. If s is equals to general equation of circle, then s12 is equals to x1 x2 plus y1 y2 plus g into x1 plus x2 plus f into y1 plus y2 plus e is equals to 0. ఇది s12. ఓకేనా? నెక్స్ట్, కాంజుగేట్ లైన్స్. కాంజుగేట్ లైన్స్ అంటే ఏం లేదు, ఇఫ్ p and q are conjugate points, then the polars of p and q are called conjugate lines. If p and q are conjugate points, అంటే p అనేది pq conjugate points. ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ q పాయింట్ ఉంటుంది. ఓకే, సపోజ్ p and q are conjugate points. ఇక్కడ pq ఏంటి? conjugate points. The polars of p, this is called polar of p. ఇది ఏంటి? polar of p కదా, polar of p. polar of q కూడా ఉండాలి కదా మనకి, అవునా? అంటే q పాయింట్ నుండి ఏం చేయాలి? సపోజ్ ఇది ఒక పోల్ అనుకోండి, q పాయింట్ నుండి ఏం చేయాలి? ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాం, సర్కిల్కి ఇలా లైన్ డ్రా చేస్తున్నాం. ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ పాయింట్, ఓకేనా? అక్కడ టాంజెంట్ డ్రా చేస్తాం అనుకోండి, ఎలా వస్తుంది మనకి? ఇలా వస్తుంది, ఇలా సపోజ్ ఇలా వస్తాయి ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్. ఈ 2 టాంజెంట్స్ కూడా ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి. ఓకేనా? ఇంకొక లైన్ డ్రా చేసాం మనకి ఫ్రమ్ క్యూ పాయింట్ డ్రా చేస్తున్నా, ఇక్కడ ఇలా డ్రా చేసాం అనుకోండి, బ్లూ కలర్ చూడండి, ఇక్కడ ఒక టాంజెంట్ వస్తుంది, ఇలా ఇక్కడ ఒక టాంజెంట్ వస్తుంది. సో ఈ ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్స్ కూడా లైన్ మీద ఉంటాయి. అంటే పోలర్ ఆఫ్ క్యూ కూడా వస్తుంది మనకి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పోలర్ ఆఫ్ క్యూ. ఇక్కడ బ్లూ ఈ లైన్ వస్తుంది ఇది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పోలర్ ఆఫ్ క్యూ. ఓకేనా? దిస్ పోలర్ ఆఫ్ p and this polar of q are called conjugate lines. కాంజుగేట్ లైన్స్ కావాలంటే డెఫినెట్గా మనకి ఏముండాలి? p and q are conjugate points కావాలి. p and q are conjugate points. ఓకేనా? If p and q are conjugate points, then polars of p and polar of q are called conjugate lines. ఆ 2 లైన్స్ ఏమంటామంటే మనం కాంజుగేట్ లైన్స్ అంటాం. ఓకేనా? These 2 are very important formulas. 2 lines L1x plus M1y plus N1 equals 0 and L2x plus M2y plus N2 equals 0 are conjugate lines with respect to a circle S is equals to x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus e equals 0 if r square into L1 L2 plus M1 M2 is equals to L1g plus M1f minus N1 into L2g plus M2f minus N2. This is if and only if condition. If and only if. If and only if. So 2 lines conjugate అవ్వాలంటే కండిషన్ ఇది. ఏంటి కండిషన్ అంటే కాంజుగేట్ లైన్స్ కావాలంటే r square into L1 L2 plus M1 M2 is equals to L1g plus M1f minus N1 into L2g plus M2f minus N2.
ఇది జనరల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఇస్తాం మనకి. జనరల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సెంటర్ మైనస్ జీ కమ్ మైనస్ ఎఫ్. అదే ఇఫ్ సర్కిల్ ఈజ్ సెంటర్ విత్ 0,0 అండ్ రేడియస్ ఆర్. సర్కిల్ ఈ ఫామ్లో వచ్చిన అనుకోండి మనకి, అంటే సెంటర్ 0,0 కదా. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ టేక్ g is equals 0 and f equals 0 here, వాట్ విల్ బికమ్స్ LHS సేమ్ ఉంటుంది, ఇదే r² ఇంటూ L1 L2 ప్లస్ M1 M2 ఉంది. RHS ఏమవుతుంది, ఇక్కడ సెంటర్ 0,0 కదా. సో g is equals 0 తీసుకుంటాం, టోటల్ టర్మ్ 0 అవుతుంది. f కదా 0, ఇది 0 అవుతుంది, ఓన్లీ N1 రిమైన్స్. అండ్ హియర్ L2 becomes 0, L2g, M2f also 0, రిమైనింగ్ మైనస్ N2. సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ N1 ఇంటూ N2, సో N1 N2 వస్తుంది మనకి. సెంటర్ 0,0 వస్తే ఇది ఫార్ములా కాంజుగేట్ లైన్స్ అవ్వడానికి కండిషన్. సెంటర్ మైనస్ జీ జనరల్ ఫార్మ్ ఇచ్చినకోండి, సెంటర్ విత్ మైనస్ జీ మైనస్ ఎఫ్, దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. r² ఇంటూ L1 L2 ప్లస్ M1 M2 is equals to L1g ప్లస్ M1f మైనస్ N1 ఇంటూ L2g ప్లస్ M2f మైనస్ N2. సో ఈ ఫార్ములాస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కాంజుగేట్ పాయింట్స్ అండ్ కాంజుగేట్ లైన్స్ వెరీ వెరీ 2 marks and 4 marks క్వశ్చన్స్ ఇవి. ఓకేనా? నౌ వి విల్ డూ ఫ్యూ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్. పేజ్ నెంబర్ 54లో మనకి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, ఎగ్జాంపుల్ 1 అండ్ ఎగ్జాంపుల్ 2. సో దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ 2 marks క్వశ్చన్స్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ వన్, షో దట్ 4, -2 and 3, -6 are conjugate with respect to the circle x² plus y² minus 24 is equals 0. కాంజుగేట్ పాయింట్స్ అని ప్రూవ్ చేయాలి మనం. కాంజుగేట్ పాయింట్స్ అంటే మనకు గివెన్ పాయింట్స్ ఏంటి, 4, -2 అండ్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి 3, -6. అంటే ఇది x1 y1, ఇది x2 y2, x2 y2. సో వాట్ ఇస్ ద గివెన్ సర్కిల్, x² plus y² minus 24 is equals 0. x² plus y² minus 24 is equals to 0. Here what is the center of the circle? Center ఏంటి, మైనస్ g, center is 0,0 అంటే g is equals 0, f is equals 0 and what is c is equals to -24. c is equals to -24. 2 points కాంజుగేట్ అవ్వాలంటే what is the condition, s12 is equals 0 కావాలి. s12 is equals to 0. So what is the s12? s12 is equals to x1 x2 plus y1 y2 plus g into x plus x1 plus f into y plus y1 plus c1 plus c. x1 x2 plus y1 y2 plus g into x plus x1 plus f into y plus y1 plus c. ఇక్కడ సెంటర్ 0,0 కదా, అంటే 0 సబ్స్టిట్యూట్ ఏమవుతుంది, 0 into ప్లస్ టోటల్ బికమ్ 0. f is equals 0 కదా, టోటల్ బికమ్ 0 అంటే మనకి ఫైనల్ ఏమొస్తుంది, మనకి x1 x2 ప్లస్ y1 y2, ఇది టోటల్ 0 అవుతుంది ఎందుకంటే సెంటర్ 0,0. g is equals 0 అండ్ f is equals 0, టోటల్ 0 అవుతుంది. ప్లస్ ఈ డైరెక్ట్ రాస్తున్నా ప్లస్ c. సో సబ్స్టిట్యూట్ వాల్యూస్, x1 వాల్యూ 4, x2 వాల్యూ 3 plus y1 value -2, y2 value -6 plus c is equals to what, -24. So 4 3s are 12, minus into minus plus 12, 6 2s are 12 plus 12 plus into minus -24, 12 plus 12 24, 24 minus 24, 24 minus 24 gets cancelled. So this is 0 అంటే s1 is equals to ఏం కావాలి మనకి, 0 వచ్చింది. Therefore given points are conjugate. కాంజుగేట్ అవ్వాలంటే s12 కు 0 కావాలి. s12 కు 0 అయిందనుకోండి, గివెన్ పాయింట్స్ ఆర్ కాంజుగేట్. దేర్ఫోర్ గివెన్ పాయింట్స్ ఆర్ కాంజుగేట్. గివెన్ పాయింట్స్ ఆర్ కాంజుగేట్. వెరీ వెరీ ఈజీ, ఇంపార్టెంట్ 2 marks క్వశ్చన్ ఇవ్వండి, కాంజుగేట్ పాయింట్స్. సెకండ్ క్వశ్చన్, if 4, k and 2, 3 are conjugate with respect to a circle x² plus y² is equals 17, then find k. ఇక్కడ మనం గివెన్ పాయింట్స్ ఆర్ కాంజుగేట్ అని వాడే ఇస్తున్నాడు. సో మనం ఏం తీసుకోవాలి, s12 ఈక్వల్స్ 0 తీసుకోవాలి. s12 is equals to 0. సో వాట్ ఆర్ గివెన్ పాయింట్స్, గివెన్ పాయింట్స్ ఆర్ 4, k and 2, 3. 4, k 2, 3. సో టేక్ దిస్ యాజ్ x1 y1 x2 y2 x2 y2. ఇక్కడ సెంటర్ ఏంటి, x² ప్లస్ y, వీ డోంట్ హ్యావ్ x టర్మ్, వీ డోంట్ హ్యావ్ y టర్మ్. x టర్మ్ లేదు కదా అండ్ y టర్మ్ కూడా లేదు. సో g is equals 0
G is equals 0 and F is equals 0 and C is equals 17 left side వస్తే minus 17 అవుతుంది. C is equals to minus 17. C is equals to minus 17. Given points are ఏంటి మనకి? Given points are conjugate. Given points are conjugate. Given points are conjugate. Therefore, what is the condition? S12 is equals to 0. S12 is equals to 0. What is S12? డైరెక్ట్ ఇది రాసుకున్నాం చూడండి. ఎందుకంటే సెంటర్ 0,0 ఉంది కదా, అందుకే డైరెక్ట్ ఇది రాసుకోవచ్చు మనం. ఈ ఫార్ములా ఇది లిక్ చేసుకోవచ్చు ఫార్ములా డైరెక్ట్గా. సెంటర్ 0,0 ఉంటే దిస్ ఇస్ S12. x1 x2 ప్లస్ y1 y2 ప్లస్ c. సో x1 x2 ప్లస్ y1 y2 plus c is equals to 0. x1 x2 plus y1 y2 plus c is equals to 0. Substitute points. What is x1? 4. x2 into 2 plus y1 k into y2 3 plus c. What is c value? Minus 17. Minus 17 is equals 0. 4 to the 8 plus 3k minus 17 is equals to 0. 8 minus 17 minus 9. 3k minus 9 is equals to 0. So 3k is equals to 9. This implies 3k, k is equals to 9 by 3. 3 ones are, 3 threes are. So what is k is equals to 3? Therefore, k is equals to 3. K value ఏంటి? 3. సో కాంజుగేట్ పాయింట్స్ అండ్ క్వశ్చన్లో వాడేస్తే మనం S12 ఈక్వల్స్ 0 తీసుకోవాలి. షో దట్ కాంజుగేట్ అంటే S12 ఈక్వల్స్ 0 రావాలి ఫైనల్గా. ఓకేనా? సేమ్ ఈ సెకండ్ ప్రాబ్లం కూడా ఈ 54 పేజ్ నెంబర్ ఉంటుంది. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్. వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా, యాంగిల్ బిట్వీన్ 2 టాంజెంట్స్. యాంగిల్ బిట్వీన్ 2 టాంజెంట్స్. 2 టాంజెంట్స్కి మధ్యలో యాంగిల్ అన్నట్టు. సో యాక్చువల్లీ క్వశ్చన్ ఇది ఫార్ములా స్టార్టింగ్ చెప్పాలి వీడియో స్టార్టింగ్లో, బట్ ఐ ఫర్గాట్. సపోజ్ ఇది S=0 సర్కిల్ అనుకోండి. S=0 సర్కిల్, దిస్ ఇస్ P పాయింట్ x1 y1. సో ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ వీ కెన్ డ్రా 2 టాంజెంట్స్. ఆ పాయింట్ నుండి 2 టాంజెంట్ డ్రా ఇచ్చు సర్కిల్కి మనం. 2 టాంజెంట్స్, ఇదొక టాంజెంట్ అండ్ ఇదొక టాంజెంట్. సో ఇఫ్ థీటా ఇస్ యాంగిల్ బిట్వీన్ 2 టాంజెంట్స్, ఈ 2 టాంజెంట్స్ మధ్యలో యాంగిల్ థీటా అనుకున్నాం అనుకోండి. సో tan theta by 2 is equals to r by root over s11. ఈ ఫార్ములా అప్లై చేసి we can find that angle theta. So we can find angle between 2 tangents of a circle by using this formula. ఈ ఫార్ములా చేస్తే యాంగిల్ ఫైండ్ చేస్తాం. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. tan theta by 2 is equals to r by root over s11, where r is a radius. r is a radius. సో ఇవాళ క్లాస్లో నేర్చుకున్న ఫార్ములాస్ని డెఫినెట్గా పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోండి, ఎందుకంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒక 2-3 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. ఏంటంటే డిఫికల్ట్ అంటే పోల్కి విత్ సెంటర్ 0,0 ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది, విత్ జనరల్ ఈక్వేషన్ ఇస్తే ఇంకో ఫార్ములా ఉంటుంది పోల్. అండ్ కాంజుగేట్ లైన్స్కి కూడా సేమ్. కాంజుగేట్ పాయింట్స్ అంటే S12 = 0. కాంజుగేట్ లైన్స్ కూడా విత్ సెంటర్ 0,0 ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది, విత్ సెంటర్ జనరల్ ఈక్వేషన్ ఇస్తే ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది. ఫస్ట్ జనరల్ ఈక్వేషన్కి నేర్చుకోండి. సెంటర్ 0,0 రాకుండా పర్లేదు, ఎందుకంటే జనరల్ ఈక్వేషన్లో G = 0, F = 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఆ ఫార్ములా వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. జనరల్ ఈక్వేషన్ ఉన్నది డెఫినెట్గా నేర్చుకోండి. అండ్ కాంజుగేట్ పాయింట్స్ కంటే S12 = 0 సింపులే. నెక్స్ట్ కార్డ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ S1 = 0, పోలర్ S1 is equals to 0. సో ఇవాళ క్లాస్లో ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని డెఫినెట్గా నేర్చుకోండి. ఇవాళ క్లాస్లో చెప్పిన ఫార్ములాస్ అన్ని పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోండి. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఎక్సర్సైజ్ 1Dలో సెక్షన్ 1 కంప్లీట్ చేసుకుందాం, అండ్ పాసిబుల్ అయితే సెక్షన్ 2లో కంప్లీట్ చేసుకుందాం. ఓకేనా?